This call is now being recorded. Good afternoon to all, and let us begin with another new topic. New, but something I think we have done in the peripheral level. We have done it like soil state of soil in India, reasons for degradation of soil, desertification. এইবিলাকৰ কথা আমি agriculture related টপিকত indirectly refer কৰিছো. But it is a very important topic, especially considering that farming and commercial farming is growing for a state like Assam. Here we are not restricting ourselves merely to the crop growing activities. Even in case of say fishery, various inputs are used to increase productivity. So the fact that those inputs are not at all times backed by proper research, proper science, and proper use of it, so that results in not only, you can say, harmful impact for the environment, but also for the health of individuals consuming it. So আমাৰ ইয়াতে বস্তুবিলাক লৈ কেনেকুৱা আৰু যি হওক আৰু বাকি কনসিকুৱেন্স পিছৰ কথা, জাস্ট ইউ নিড প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগে, একদম ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব লাগে বস্তুবিলাক, ঠিক আছে? So that is the idea that promotes such indiscriminate use of fertilizer, and that in turn results in degradation of soil quality as well as adverse health impact for the common people. So in this regard, some data points are important. Like, India is the largest importer of fertilizer, and when this war in Ukraine started, and I hope you know that Ukraine is a major supplier of phosphorus and potassium to the world. So it got impacted. The supply of fertilizer, the supply chain of fertilizer got impacted. So that India's agriculture was also impacted. We are the largest importer. We are the second largest consumer of agriculture fertilizer, and we are the third largest producer. Actually, agriculture related maximum endeavors bilakot, maximum aspect bilakot ami dekha pao India is in the top ranks. Kali moi kiba eta hey herior report sai asilo mango production or loi pele India is the #1 producer of mangoes. But interestingly, India has a history of mango for more than 5,000 years, whereas a country like China, which was not acquainted with mango because it's a tropical crop, and China has a you can say subtropical or like a temperate climate. Monsoon type Chinese climate all beleg hoy to all thanda hoy. So tate iman grow no hoy, wildot hoy kison variety. Kintu etia enuka eta condition, China is producing a lot. In the 1960s, they happened to be acquainted with the various varieties of mangoes, and now they are a top producer. So general if you look at any production, be it your food grains, be it your milk, be it your livestock, and fertilizer, and all those aspects or all those activities associated with agriculture, you will see that India is in the top. So that should not be a surprise.
Okay, so we are the top producer of fertilizer also, as well as importer. And if you consider the three main sources of our current account deficit and fiscal deficit combined, আমাৰ যিটো ডেফিচিটৰ মেইন মানে ফিজিকেল ডেফিচিটতো কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটটো আহি যাব। So when we are talking about deficit, this is because of imports. তাতে তিনটা এফ থাকে, তাৰে এটা এফ ফার্টিলাইজার হয়, বাকি দুটা ধৰক you have food, you have fertilizer and fuel. So a 3F are responsible for India's current account deficit in most cases. Fertilizer is one of the factors here. Azikali ki hoy, yeah, another factor, subsidy. Subsidy burden is also highest in these sectors. At this moment, as we speak, highest subsidy ek tintar bhitor atatke kontut beshi thake? Food, fertilizer, fuel or bhitor? Correct. Food তাতকে কম হয় ফার্টিলাইজার, আৰু আজিকালি ফুয়েলৰ তাতকে কম। সাবসিডিৰ ওপৰত মই বেলেগে মই পঢ়াম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাৰপিছত মই সেই যিখিনি মোৰ হেৰি আছিলে নোট আছিল তাতে মই দি দিছোঁ। আই থিংক সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে হেৰি কৰি ল'ব পাৰিব। আজি মই এনেই সেইখিনি মানে হেৰি কৰিম আৰু গো থ্ৰু কৰিম, জাষ্ট অভাৰভিউ এটা, যাতে ইউ কেন মেক বেটাৰ ইউজ অফ দোজ থিংছ। When you talk about fertilizer, it is a farm input and what is its result? The result is productivity rises. So আমি মানে food security multiple generations of food security আমি পঢ়িছিলো, মনত পৰে নে? First generation, second generation, third generation of কথা। So food security is a basic understanding of food security, মানে ensuring availability of food grains. It would subsidy, fertilizers have a major role to play. মনত পৰিছে না আমি the generations of food security কথা কৈছিলো, first generation, second generation, এইবিলাক ক'ৰবাত আপোনালোকৰ নোটছত আছে? ফুড সিকিউৰিটি সেপাৰেটলি আমি টপিক এটা কৰিছিলো। আমাৰ fertilizer sector to মানে what are the issues associated with it, or the you can say the roadblocks or challenges associated with fertilizer sector? It is that number one is the regulations. The regulations with respect to fertilizers are quite you can say asymmetric. So on the one hand, we have urea, which is still subsidized. The price, there is price control on urea. The subsidization of urea. আৰু এটোৰ কাৰণেও কি হয়, use of urea is indiscriminate. বাকি আমাৰ ফসফেটিক আৰু পটাছ যেটো হয় হেতুটো আমি ফ্ৰী আপ কৰি দিলো ন, ওপেন কৰি দিলো মাৰ্কেট ৰেট বেসড কৰি। বাট যেহেতু আমি ইউৰিয়া কেতিয়াও সাবসিডাইজ কৰো, so that again encourages, or you can say that leads to misuse. So misuse kenuka hoy, there is diversion of urea, because urea is a input material not only for farm produce but also for various chemical industries. So subsidized urea to jodi enake keteo karone korisil, কিন্তু industry jodi enake divert kora kore, for them their input cost will reduce, and that is something
they will kind of want it to happen. So there is a huge black market of urea that is mainly concentrated on diverting the government subsidized urea. Black marketing and smuggling. Aru, even though subsidy is intended to benefit the common farmer, but we see that those benefits are cornered by rich farmers. We hardly see any common farmer having the ability to buy government or you can say urea or other fertilizers. Many, in fact, do not use fertilizers. So subsistence farming cannot put. So what is the result? It is that urea is underpriced in most cases and it is overused by those who are getting it at a much cheaper rate. So they are kind of, even though the soil demands you to use other fertilizers, you are using urea only. That is how the Indian brain works. যেটো ফ্ৰীতে পাইছো দুবাৰ খাই দে, ভোক নাথাকিলেও বুফেত সব শেষ কৰি দে, হয় না? বুফে মানে কি সব খাব লাগে না, পারপাস চাইনিজ, আমেরিকান, ইন্ডিয়ান, চাউচাউৰ ওপৰত একদম পুৰা চিকেন বাটাৰ মছলা লগাই ল'ব। কিয়? বিকজ ইট ইজ ফ্ৰী। মানে মতলবেই নাই, ফ্ৰী হৈছে মানে সেম মাইণ্ডছেট, সেই মাইণ্ডছেটটোৱে এই বস্তুটো এইবিলাক এনকাৰেজ কৰে। যেতিয়ালৈকে আমি বস্তুবিলাকৰ দামৰ বেচিছত আমাৰ লাইফৰ চইচেছ বিলাক ল'ম ন, তেতিয়ালৈকে এনেকুৱাই হৈ থাকে। আমি বস্তুটোৰ কামৰ বেচিছত আমি চইচ ল'ব লাগে ন। But for majority of us, me included, we take decision based on the price rather than the requirement or utility. তাৰপিছত বিভিন্ন distortions থাকে, distortions with respect to demand supply gap, য'ত লাগে তাত নাথাকে। এতিয়া আমাৰ if you consider এইখিনি আমাৰ western UP, Punjab, Haryana, all those states have disproportionate use. Demandতকে supply বহুত বেছি, whereas for reasons like northeast of India, it is actually very deficient in use of fertilizers. Movement and distribution is a challenge because of the concerns that I mentioned you, like diversion হৈ থাকে। আচ্ছা, এটা কথা আপোনালোকে মনত ক্লিয়াৰ ৰাখিব যে ইউৰিয়াত ব্লেক মাৰ্কেটিং হয় এইটো কাৰণে বিকজ ইউৰিয়া can be used for industrial use or for other purposes other than agriculture. Government of India came up with a very innovative idea which was meant to check this. Can you tell me what it was? So Bharat brand to So Bharat brand যে ভাৰত বুলি লিখি দিব লাগিব যে হেতু ভাৰত ব্ৰেণ্ড লিখা থাকিলেওতো হেতু স্মাগল তেতিয়াও হ'ব পাৰে ন। Government of India came up with neem coated urea. এটা neem coat হৈ থাকিলেতো হেতু বেলেগ পাৰপাছত ইউজ কৰিব নোৱাৰে, হেতু এগ্ৰিকালচাৰ কাৰণে ইউজ কৰিব লাগিব। মানে কি কৰিব লগা হয় ন আমাৰ মানুহৰ মানে কাণ্ডৰ কাৰণে নিম কোট কৰি দিব লগা হয়। এনেকুৱা নহয় যে নিমটো কোট কৰা থাকিলে
agricultural production বা productivity বহুত কিবা লাভ হ'ব এনেকুৱাটো একো কথা নাই ন but just to ensure that subsidized urea is used only for agriculture purpose it was coated with neem শুনা নাই neem coated urea কথা I think you must have heard neem coated urea শুনা নাই তাৰপিছত next challenge is relating to the various externalities মানে এইবিলাক আৰু আমি কিবা এটা বস্তু ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা সেটআপ কৰিছো পলিউশন সলিউশন হৈছে global warming hoise ebilak negative externality which most times it is not accounted for so negative externality of fertilizer use ki hoy worsening soil quality depletes then we see phenomena like eutrophication mane ki hoy kone kobo what is eutrophication eutrophication mane ki So increase in phosphorus, nitrogen in the soil. In the soil. Soil no. In water, aquatic ecosystems. So zetia mane sipe ki koy etu leaching hoy pelai leaching hoa boli koy no soil leaching zetia hoy leach hoy pelai zetia soilot thoka excess amount of nutrients get dissolved in water tete ki hoy kyo hoy what eutrophication phenomena to ki hoy and what happens when nitrogen and phosphorus is added to water bodies sir aquatic plants grow বেছি কৰে aquatic plants grow কৰিলে তো ভালে হয় aquatic plants grow নকৰে তাতে কিছুমান algal bloom হয় it results into growth of phytoplanktons মানে ওপৰৰ লেয়াৰত যেতিয়া বহুত বেছি phytoplanktons grow হয় যেতিয়া algal growth হয় তেতিয়া যিবিলাক bottom dwellers থাকে ন যিবিলাক তলত থকা মাছ আছে হক বা বেলেগ মানে হেৰি আপোনাৰ fauna flora whatever is underneath they do not get sufficient amount of sunlight because of the increase in algal bloom যেটো খেলই পৰা থাকে আমি তো দেখা পাওয়ে ন আমাৰ আখে পাখে যিমান পুখুৰী সুখুৰী দেখো তাতে যে ইউট্ৰিফিকেশনৰ কাৰণে তো ম্যাক্সিমাম মানে পুৰা হেৰি হৈ থাকে ন তো হেউজিয়া হৈ থাকে আছে that is because মানে the nutrients encourage the growth of phytoplanktons and those phytoplanktons impede the growth of other organisms by blocking sunlight basically so ebilakor karone ultimately it results into death of the ecosystem of that aquatic body amar enekwa lagibo je are grow hoy ase bhal hai no etu bhal no etu is a symptom of a dead lake because underneath maximum pani ba aquatic body ba lake or ecosystem to kenekwa thake মানে এটা মাল্টিপল লেয়ার্স অফ থাকে ন যেবিলাক একদম তলৰ লেয়াৰত থাকে কিছুমান তাৰ ওপৰ লেয়াৰত থাকে যেবিলাক মানে ফ্ৰেশ বা সাফা লেক থাকে তাতে ইকোসিস্টেমটো বেছি ভাইব্ৰেন্ট হয় তাতে আমি দেখা পাওঁ যে it allows for growth of lot of মানে organisms or biodiversity to বহুত rich whereas এইবিলাক মেটেকা সেটেকা বা এইবিলাক যেতিয়া গ্রো হয় উপৰ ফালে তাৰ মানে তললে সানলাইট নেযায় সানলাইটে তো এনার্জি ন so that result in death of lakes so eutrophication is a phenomena associated with decline of aquatic ecosystem or it is a consequence of anthropogenic activities which is increasing the nutrient content of lakes thus encouraging growth of
algae on the top layer does, you can say, impeding the growth of organisms at the bottom layers. Eutrophication, এইবিলাক মই পঢ়োৱা নাই because I thought it is basic. মানে আমি স্কোপো নাপালো এনভাইৰনমেন্ট পঢ়াৰ হেৰি কৰাৰ কাৰণে ইয়াত, কিন্তু এইবিলাক বেছিক কথা কিছুমান হয় যেনেকে ধৰ তাৰপিছত এইবিলাক আমাৰ নিউট্ৰিয়েন্ট চাইকেলছ বিলাক এইবিলাকো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বায়'জিঅ'কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ যিবিলাক আমাৰ হৈ থাকে ন, আমি মেইনলি নাইট্ৰজেন চাইকেলৰ কথা, কাৰ্বন চাইকেলৰ কথা, ফসফৰাছ চাইকেলৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ। So how those elements or those materials get transported from one layer to another. So trophic level or kotha ami pohu no, trophos is a food. It's the food and energy. Actually energy gets transmitted from one organism to another at different trophic level. So ebilakor kotha ami pohibole pao, basic environmental ekini ase. So those basics are important. At least a fair idea that থাকিব লাগে। কিয় আজিকালি মানে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰিলেটেড বা পলিউশ্যন ৰিলেটেড যিমান আমি দেখা পাওঁ তাতে এক্সাম্পলটো এইবিলাকে দিব লাগিব ন। ইউট্ৰফিকেশ্যন ইজ এন এক্সাম্পল, বায়োমেগনিফিকেশ্যন ইজ এন এক্সাম্পল। আমি বেলেগ আৰু এইবিলাক মানে কমন লেংগুৱেজ হৈ গৈছে আজিকালি। Every day you find some news of this or that. The basics of environment is very important. Biomagnification, again, mane jetia eta toxic element say organism A khale, tar bisot organism B to okol eta A nakhaye, bahut kita A khabo, hai na? So yar tak jiman asile some amount of toxic material. So when it goes to the higher trophic level, it will result in magnification of that amount. So as the phosphorus, urea, disproportionate amount of our food cycle of humai jai. So that will result into it moving in the upper layer of the food web, or the food web buliko. So tate goi kind of it will result in concentration of this thing, and maybe it will create toxicity and even death. So biomagnification or risk to thake. Biomagnification mane etwe say as any material moves up the food chain, its intensity, its quantity, and its impact magnifies. It okay, biomagnification. তাৰপিছত fertilizer sector আমাৰ fiscal challenges কিছুমান আছে। fiscal challenges কথা কৈছো যে it causes a subsidy burden and it also creates a import dependence. So import and subsidy are two major concerns with respect to fertilizer. Amar reforms বিভিন্ন attempt kora hoise. We have obviously eta kolu neem coated urea. তাৰপিছত non-urea subsidy, fertilizer encourage কৰাৰ কাৰণে we have a scheme called nutrient-based subsidy scheme. Nutrient-based subsidy scheme. So yate ekko nai, kothato etue je according to the soil soil quality, there will be test, and based on it, based on the requirement of nutrient of a particular type, and what is the quantity that is required, based on that it will be allotted the fixed level of subsidy, which is determined annually. So in a way, MRP for these fertilizers are left open to the market. Okay,
So any manufacturer can set it at the suitable price, and on inspection, on assessment of the soil, based on a requirement, government can provide support. So jot nalage hoyto tat nokore. So yetu kind of, it is nutrient based subsidy is also a subsidy scheme only. But kind of it is more, you can say, open than urea. Urea is directly controlled. তাৰপিছত আমাৰ we have this direct benefit transfer, DBT আছে on fertilizer subsidy. Basically কি হয়, it gets credited to the account of the farmer whenever he swipes the মানে আধাৰ payment card যেটো FPS দোকান বিলাকত যেতিয়া ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপত বা ফাৰ্টিলাইজাৰ কিনিব, তাত কিনাৰ পিছত তেতিয়া it gets credited. এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আজিকালি organic farming মানে you are not using, you are using fertilizer, but you are using natural fertilizers. You are not using chemically produced fertilizer. So organic farming or fertilizer use no hobo boli jodi kobat koi dia statement eto bhul hobo. Karon if you are fertilizer mane ki anything that makes the soil fertile. So if you are using any animal excreta, that is also like a fertilizer, but that is not a chemically produced fertilizer, it is a natural fertilizer. So basically I mean natural farming or kotha ko ZBNF or kotha to ami already pohisu zero budget natural farming. So tate amar we have this scheme called PM Pranam for promoting natural farming. Then we have Bharat brand ro kotha otai koisile no, Bharat brand, so that there is uniform bags of fertilizer, so that it is not indiscriminately used. Government also came up with the idea of one nation, one fertilizer, so that standards can be set uniform level. But this is, I don't think it is a very practical idea, because our geography is different. So requirement will be different. It will be difficult to come up with uniformity fertilizer use. So another important reform that was suggested was liquid nano urea. Again, to ensure that leakage no hoy, proper use hoy, precision agriculture kotha to ami kono adikali jate jot jiman lage imane use koribo pari. So precision agriculture practice encourage korar mane eta, I can say that is a step in that direction, and in that regard we are encouraging liquid nano urea. Nano technology ক্ষেত্ৰত আমি পঢ়িছিলো হয় না, nano urea কথা, nano fertilizer কথা কৈছিলো, মনত পৰে না? Nano technology in agriculture আমি কৈছিলো nano urea, nano fertilizer কথা. So আজি আমাক আমি মানে in general, so if you are asked in interview or like, you might be asked, because farming is a significant sector for India and Assam also. So how do you suggest that we can be Atmanirbhar in this, or you can say how can we manage our huge requirement of fertilizer? And apalake monot ase sure the Sri Lanka, when overnight it tried to become organic, what happened to it? Etu karon nasil Sri Lankan crisis, but that was also one factor, the hasty decision to turn green can impact our first generation food security. So food security is a major factor. Prothom to ami ensure koribo lagbo people have food in their plate. Equally important to have safe food in their plate. So ami he duita bostu ensure koribo lagbo. Etu nohoy je ami mane poison খানাৰ নামত পয়জন দি পেলাই মানে আমি মানে এনসিওর কৰিছে যে কিবা এটা খাব পাইছে, এটো নহয়। But মানে there is a way to produce chemical fertilizers that do not harm the health of individuals. Problem to ketia hoy jay jetia greed, your value system encourages you to use it indiscriminately and produce it at a scale which is not required. Just for the market, you are producing infinite amount of goods
প্ৰিজাৰ্ভেটিভছ ফাৰ্টিলাইজাৰতকৈ ডেঞ্জাৰাছ হয় প্ৰিজাৰ্ভেটিভছ আপোনালোকে জানে নাই মানে আমাৰ আমিতো পেকেট বা এনি গুড ডেট উই বাই উই জাষ্ট লুক এট দ্য ফ্ৰণ্ট বাট ইনফৰমেশ্যন ইজ এট দ্য বেক চাইড আৰু যিমান বেছি এক্সপায়াৰী ডেট থাকে সিমান বেছি মানে it is indicative of what প্ৰিজাৰ্ভেটিভ বেছি ইউজ হৈছে হয় নাই so এইটো এটা মানে friendly suggestion that I have learned from the internet only that we should buy products whose expiry date is not too long. It should be small. That is indicative of the fact that lesser amount of preservatives is used. That is a separate home science information, not relevant for your exams directly. Maybe somewhere you might use it. Knowledge or ki kotha ase. Scope pai dewa pare use kora karone. So, if you are kind of a way forward in with respect to this sector, we can say that we can increase domestic production. Namrupot etiao to production hoye ase no fertilizer. Are we producing fertilizer in Namrup? What is the status? মাজতে কিবা নেনো ইউৰিয়া তাতো প্ৰডিউচ কৰাৰ কথা কৈছিলে মাজে মাজে এইটো সেই হেৰিৰ নিচিনা তোমাৰ বন্ধ কৰা কথা ওলাই that it is producing urea. Promoter Valley Fertilizer Corporation Limited, BVFCL. ঠিক আছে so আমি domestic production বঢ়াব লাগে naturally ইয়াতে দিব পাৰে BVFCL nano fertilizer বা nano urea production এনেকে examples বিলাক local দিব পাৰিলে সুবিধা then bio fertilizer ফালেও আমি যাব পাৰো এটা ক'ব পাৰে chemical plus bio so that health concerns are also taken care of. So that's it about fertilizer. Just a brief overview of the sector, just to tackle any question relating to fertilizer misuse or the role of organic farming or organic farming type question also relevant visible. The chemical fertilizer is not a bad thing per se. How we use it, that makes it good or bad. Similar to, say, your nuclear energy. Nuclear energy can be used for making bombs, kill people, as well as to save the life through nuclear medicine, nuclear, radio isotopes, use of nuclear isotopes to treat cancers. So, and you have to understand the technology and its proper use. Episode as the second topic is HDI, Human Development Index. Who publishes it, or what is the UNDP? No,
UNDP publishes the Human Development Report. UNDP published for a Human Development Report. So what they do is that they assign value to country based on 3 parameters. 3টা প্যারামিটার কি হয় যেটোৰ বেসিছত তেওঁলোকে এটো ডিসাইড কৰে যে এখন দেশৰ মানুহৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বা ডেভেলপমেন্ট হৈছে নে নাই so that is the number 1 is the life expectancy, number 2 is years of schooling, number 3 is standard of living. আৰু সঁচাকে ক'বলৈ গ'লে objectively looking at it, it is a very simple index and it's a very basic index কাৰণ আজি আমি human development আমি যদি measure কৰিব লাগে within our country also আমি অকল এইগিটা প্যাৰামিটাৰছতে আমি চালে কেতিয়াও ৰিয়েল পিকচাৰটো নাপাওঁ কাৰণ এনেকুৱা লাগিব যে এইগিটা প্যাৰামিটাৰটো সবেই ফুলফিল কৰে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি তো সবৰে মোটামুটি হাই বা ঠিকঠাক স্কুলিং তো সবেই কৰে কোনো স্কুল নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালী দেখে standard of living also at least আজিকালি সবৰ হাতত মোবাইল ঘৰত টিভি ফ্ৰিজ তো majority of the people have it but the reality is that in spite of these parameters being so basic, India's rank has hovered around the 130s in the last, you can say, 2 decades or 1990s or prior to IAS. Our rank has always been in the 130s, 32, 31, 33. But latest 131, 130 and 31 is a silo. I think out of 190 countries, around 134 was it. 130 asil tapa 132 hobo. So out of 191 countries, kunba countries are theory video, maybe North Korea, type countries, or they don't let sample survey. So আজি এই 3টা প্যারামিটার are important, but আমি development, human development বুলি ক'লে অকল এগিটাতে limited হৈ নাথাকে. So we can talk about or we can use what Amartya Sen said because Human Development Index or Amartya Sen role asil. Amartya Sen mainly Pakistani economist Mahbub ul Haq was the pioneer of it and Amartya Sen also contributed in this. But the point is that he defined development in terms of in terms of capacity. The development mane ki? It is empowerment. It is having choice. It is having ability to say no, ability to say yes independently. That is development. So are we facilitating the conditions which can encourage such independent decision making by individuals? If we are so doing it, then we can consider that there is development. So you can say human development is about expansion of freedom, enhancement of capabilities, providing equal opportunity and ensuring long, healthy, and prosperous life. So this is one definition that can cover many aspects related to human development because here we are talking about capability, here we are talking about freedom. অকল যদি এইটো ডেফিনেশনত থাকে তেতিয়াহ'লে তো অকল সে আম্বানি পুটে কৰে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট হ'ব ন লং লাইফ হেলদি লাইফ প্ৰসপাৰাছ লাইফ
But prosperous, long and healthy are not the only parameters. It is also the question of your capabilities, your freedom. So into parameters that we can bring many people, or we can make policies. It's actually a tool to guide policies, how our policies should be, what it should it be aimed at. আৰু আপোনালোকে যদি এখন ভালকে লক্ষ্য কৰে, আমাৰ যে কনষ্টিটিউচনত আছে পাৰ্ট 3 and 4, those are basically meant for human development only. Part 3 and 4 ensures human development না, এটাতো আমাৰ মানে যিখিনি পলিটিক্যাল ফ্ৰিডমৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কয়, those are essential conditions. And then the DPSPs, য'ত নেকি নিউট্ৰিশ্যনৰ কথা আছে, লাইভলিহুডৰ কথা আছে, quality of life for কথা আছে, equal pay for equal work for কথা আছে. So এই context বিলাকত আমি in a way the whole idea of human development is also found in our constitution itself. So এইবিলাক idea you can incorporate if you are able to. Top countries, actually human development, it's high time we should also include an environment parameters. Healthy environment is a prerequisite. Tatu Western countries will stand head and shoulders above us, because in spite of them being so industrialized, you look at the rivers of West. So resource we should always go and visit foreign countries just to understand how the life is, or just to understand various cultures. Just buildings bilak dekhi mesmerize howa kotha nohoy. Look at how they have preserved their nature. If you go to London, you will see Thames. Thames was once very polluted. In fact, according to many, it was more polluted than what we see in Yamuna today. But still, it is now potable. The water of Thames is potable. Potable means potable mane ki? Okay. মানে মোৰ কিছুমান বস্তু বৰ ইন্টাৰেষ্টিং লাগে, মানে আমাৰ ইয়াতে আমি গা ধুবলৈ বেলেগ, খাবলৈ বেলেগ, বাহিৰত কেতিয়াবা অবজাৰ্ভ কৰিবচোন, চিনেমা দেখায় যিটো বেচিন, যিটো আপোনাৰ কিচেন সিংক, সেইটোৰ টেপটোৰ পৰাই পানী উলিয়াই তাৰ পৰাও খায়। So তাত পানীৰ কোৱালিটি চব একে, so in spite of being such developed, they have taken care of, or at least their living environment or nature ase, it is quite well taken care of. Europe has all jabo lage, they have industrialized, but they have kept their rivers clean, they have kept their mountains pristine. But look at us, the state of rivers. এইবিলাক ইস্যুৱে নহয়, আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা ইলেকশ্যন ইস্যু হলে কি মজা লাগিব ন, যে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে আমি আহি পেলাই নদীখন চাফা কৰি দিম, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন একদম চাফা কৰি দিম, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী খাব পাৰিব ডাইৰেক্টলি মানুহে ফিল্টাৰ নকৰা। আমাৰতো আৰু ফেটালিষ্টিক। ইণ্ডিয়াত এতিয়া লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কিমান হয়? Life expectancy is around 68 years. Schooling, mean year of schooling, কেইবছৰ স্কুল কৰে? Around 6.7 years. আৰু gender equality ক্ষেত্ৰতো, যদিও gender equality directly নাই ইয়াত, কিন্তু human development gender is also one aspect. Gender based এটা index আছে, HDL, আৰু inequality based index এটাও আছে, inequality adjusted, সেইকেইটাতো আৰু stark হৈ যায় চ্যালেঞ্জ টু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে।
মানে জেন্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি ইজ এ চেলেঞ্জ আৰু ইনইকুৱেলিটিটো এটা চেলেঞ্জ। যদি আমি জেন্ডাৰ ইনইকুৱেলিটিৰ কথা চাওঁ, জেন্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি ইণ্ডেক্সতটো আমাৰ এগেইন উই আৰ ইন দ্য হাণ্ড্ৰেডছ অনলি, বিয়ণ্ড 100। আমাৰ যেনেকে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ সময়ত আমি চব বস্তু এজামশ্যনত থাকে ন, মানে একো বস্তু কংক্ৰিটলি চলিডিফাইড ৱেত মানে বস্তুবিলাক ডিষ্টিংগুইছ কৰি নলওঁ, এইটো টপিকত এইকেইটা আছে, এইকেইটা কথা, এইটো কথা। আমাৰ পাব্লিক লাইফতো সেনেকুৱা, মানে আমাৰ ইমানে প্ৰব্লেম আছে যে আমি প্ৰব্লেমবিলাককো ইমান ক্লিয়াৰলি ডিমাৰ্কেট কৰি নলওঁ, যে মানে এনি পলিচি মেকাৰক যদি আপুনি পটককে সুধি দিয়ে, মে বি হি উইল নট বি এবল টু কাম আপ উইথ instant, response on problems that India faces with respect to development. That development is not about only your increase in GDP, na? Gender at a issue, inequality at a issue, to related similar factors as why inequality is increasing or why inequality is such a big problem, why gender inclusivity is a problem. So, clear, we need clarity on all these things. Neighbors. I think other than Pakistan and Nepal, rest of the countries are above India. Sri Lanka, it is in 70s, 73, 74, and China, obviously, 79, China. Bangladesh, so India, KBC, COVID impacted, there was a COVID impact also. So, at a kind of vicious cycle that create হয় কেনেকুৱা, যেতিয়া low human development হয়, মানে your human development is low, what will it result into? It will result into low capability of your human resource, and when your human resource has low capability, then it will have less opportunity, especially now that we are in the middle of fourth industrial revolution and which requires you to upskill, reskill yourself. So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ basic level of schooling on health challenge এইবিলাক আছে, so এনেকুৱা থাকিলে ultimately কি হ'ব? Our income will be low, and when income will be low, standard of life will be low, and human development will be further lowered. So আজিৰ ডেটত আপোনাক যদি কয় যে কওকচোন ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব লগা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পলিচিজ আপুনি কি বুলি ভাবে, তো এটাই পলিচি হ'ব লাগে, দুটাও নহয়, এটাই, যে কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ ওপৰত, কেপেবিলিটি বঢ়োৱাৰ কাৰণে, হিউমেন ৰিচোৰ্চ কেপেবিলিটি বঢ়োৱাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে, সেইটোৰ লগত অকল এনেকুৱা নহয় যে অকল স্কুল কলেজে বনালো, ৰাস্তা চাস্তাও আৰ পাৰ্ট অফ ইট, building good roads, building good facilities, infrastructure, those are also part of it. But most importantly, we should focus on our school education, our primary health care. We need to invest heavily on these two sectors. Primary school education, the quality of school education, the curriculum of school education, as well as healthcare, primary healthcare. So, ultimately, strong human resource আমি create কৰিব পাৰিম ন। কিন্তু আমাৰ স্কুলবিলাকৰ কালচাৰবিলাক চাওক না, যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী ভাল ৰিজাল্ট কৰে সিহঁতক ৰিৱাৰ্ড কৰে, সিহঁতক ষ্টেণ্ড আউট কৰায়। ইন এ ৱে ডেট ইজ এ ফেইলিয়াৰ অফ দ্য স্কুল চিষ্টেম, যে ইউ আৰ encouraging only 2 or 3 people or making them stand out and highlighting that others are deficient or others are inferior to them. But ideally, it should have been like you are able to lift everybody.
স্কুলৰ কাম এইটো নহয় ন দুটা তিনিটা ল'ৰা ছোৱালীকহে লিফ্ট কৰা বা দুটা তিনিটাৰহে কোৱালিটি আছে বুলি কৈ পেলাই থাকা আমিতো ইনেট কোৱালিটিৰ ওপৰত থাকো ন এই বেছিক মানে তাৰ টেলেণ্টেড হয় সেইটো কাৰণে সি ৰাইজ কৰিছে চ' বাট দ্য পইণ্ট ইজ কি if your system is correct, if you are doing your job properly, then it should be able to live maximum, if not all. So, it is like you are abdicating from your responsibility. Ability building. School come to build capacities. So, school today you have 1,000, 2,000 students, and it only builds capability of say 30, 40 students, then it is a total failure, na? But I mean, generally, you know, দেখা পাওঁ so সেইটো কৰিব নালাগে এইবিলাক বস্তু ইমান হাইলাইট কৰিব নালাগে সাকসেস লৈ গোটেই বস্তুবিলাকে স্ক্যাম টাইপে লাগে এটা স্ক্যামতে চলি থাকে নিচিনা মানে you create some ideals, you create some hope, and then মানে you expect people to run after it. Majority get frustrated. মই চিভিল চাৰ্ভিচতো কওঁ মই মানে মোৰ আপোনালোকো কৈছো আগতেও কওঁ যে এটা বা দুটা এটেম্প তাতকে বেছি লাগি থাকি লাভ নাই ফাইণ্ড ইউৰ ওন ৱে কিবা বেলেগ কৰক খেতিয়ে কৰক লাগিলে বাট এনেকুৱা কাম কৰক য'ত আপুনি ডাইনামিক হৈ থাকিব পাৰে আপুনি এক্টিভ হৈ থাকিব পাৰে মেবি ইটছ নট মেণ্ট ফৰ ইউ ইফ ইউ আৰ নট এবল টু ডু ইট ইন 1 or 2 attempts চিনচিয়াৰলি ইমান কষ্ট কৰি যদি আপুনি এটা দুটা এটেম্পত নহয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু জাষ্ট ঘঁহাই থাকি লাভ নাই ন সময় নষ্ট কৰা কোনো বেলেগক এটা আশা এটা মোৰ হৈ যাব এটা হোপ এটা হোপটোৱে টানিটো থাকিব আপুনি এইটো অপটিমাম লেভেলত পাৰফৰ্ম নহ'ব ন চ' একবাৰেই দিয়ক ভালকে দিয়ক এণ্ড দেন গেট ৰিড অফ ইট চ' ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে health challenge is a big challenge and education health and education primary challenges এতিয়াও আমাৰ আছে আৰু challenges বিলাক কেনেকুৱা challenges at the level of accessibility accessible হয় নে নহয় তাতকৈ বেছি available হয় নে নহয় availability এতিয়াও primary health care is non-existent in many parts আমাৰ এতিয়া যে বানপানী হৈ গ'ল বানপানীৰ মানে impact direct impact to আমি দেখা পাইছো close to 95-96 people have lost their lives তাৰ উপৰিও যিখিনি peripheral impact হৈছে ন school education has been disrupted primary healthcare has been disrupted vaccination programs have been disrupted যিখিনি basic বস্তু পাব লাগে ন basic life or everything has been turned upside down না so ইয়াৰ impact বিলাক কেনেকুৱা হয় মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাথাকে ন বস্তুবিলাক মানে এটা নৰ্মেল লাইফলৈ আনিবলৈ and it is like a মানে কেনেকুৱা আৰু মানে you are like accepting it কি এইটো হ'বই it's part of your life but ইমান মানুহ affected হয় মানে we do not have anything to support it এইটো বহুত বেয়া লাগে মানে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ অৱস্থা দেখি স্কুল টুলটো আছে এইবিলাকতো সিহঁতৰ ক্ষতি হৈ যায় আৰু সিহঁতক আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পিছত সিহঁতি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে হেল্থৰটো চফ্টৱেৰ নাই কোনেও ৰুৰেল কৰিব নিবিচাৰে ৰুৰেল চাৰ্ভিচ কৰিব নিবিচাৰে ৰুৰেলত থকা কেতিয়া যাওঁ মই এটা ডাক্তৰ পাইছিলো ইয়াত থাকোতে সি সদায় কান্দিয়ে থাকে মানে দুখ আৰু but he doesn't realize কি salary wise তো বেয়া নহয় ৰুৰেল হ'লেওতো সিহঁতি ভালে দৰমহা পায় ন গভৰ্ণমেণ্ট ডক্টৰ বাট তাৰ কম্পেৰিজনটো হ'ব গুৱাহাটীৰ
বোলে প্ৰতীক্ষা বা ডাউন টাউনত যোনে ইনকাম কৰি আছে সেইটোৰ লগতহে ই ভাবিব সিটো মোৰ একে ডক্টৰ ইমান কৰি আছে চ' হি উইল ফিল মানে ইনচিকিউৰ ইনচাফিচিয়েণ্ট এণ্ড দেন ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড availability, accessibility, and affordability is an issue. To individual who blame Nokoruma directly because the system is such that encourages nepotism, encourages underhand activities. You very well know মানুহে গুৱাহাটীত কেনেকে থাকে হয় নাই গুৱাহাটীত থাকিবলৈ কি কৰে সেইটো লেভেললৈকে মানুহৰ পলিটিক্স চলে চ' বস্তুটোৱে যেতিয়া সেনেকুৱা হয় চ' they create roadblock for others and that is how you create a distorted system, distorted healthcare system and everything else. Inequality is a challenge in health and education. আপুনি যদি আপুনি ক'ত জন্ম হৈছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কৰে the type of health that you will have, type of education that you have is a factor of the house that you are born in. So we are not against growth. Growth is something that we will always require because পইচা থাকিলেহে আমি redistributionৰ কথা ক'ব পাৰো social sector focusৰ কথা ক'ব পাৰো growth লাগিব but it is important to ask the question for whom growth for whom for the people who require or just for concentration of wealth growth merely for concentration of wealth is just a filthy way of using money. তাৰপিছত lack of social protection. My pensions, insurance. We talk about pension. If you talk about insurance, we are very poor in these aspects. গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ বিলাকতো জানে হেল্থ ৰিলেটেড আয়ুষ্মান ভাৰত হওক এডুকেশ্যন টু সৰ্ব শিক্ষা অভিযান মাজতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং স্কিম পাইছিলো মই হেৰিয়ৰ তামিলনাডুত এটা আছে breakfast scheme to government aided schools. Free breakfast scheme to government aided schools in Tamil Nadu. Eto eta mane you can say this is a mane notun initiative aru baki purona bilak to ase breakfast scheme Tamil Nadu. So again address the health aspect as well as education aspect. Lunch midday meal kotha ase breakfast to add korise Tamil Nadu. It's a good thing. তাৰপিছত সমগ্ৰ স্বাস্থ্য যোজনাও আছে so health related এইবিলাক কথা আছে challenges আছে আমাৰ মানে ৰিজাল্টটো কি হয় লাইফ এক্সপেক্টেন্সি educational attainment এইবিলাকত we are not doing well.
mental health. In the year 2022, the Ministry of Health and Family Welfare came up with a national suicide prevention strategy. This is a very important topic because this is something, again, frequently it comes in news. Student suicide, working professional suicide, and harassment or mental health issues of women. Women are the major victims of mental health issues, mainly because of the fact that women are not working. PYQ আহিছে no suicides among women. So again, it's a open-ended question. Suicide among women যদি থাকে তেতিয়াহ'লে এটোৰ health related কথাবিলাকটো থাকিবই, social কথাবিলাক থাকিব, economic কথাবিলাক থাকিব, right? So it is a socio-economic problem, mental health of women. Anyway, mental health is associated with not just being a health challenge, but other psychological, social aspect. So, প্রথম আমি কেইটামান again some data with respect to mental health. 2019 or data হয়. According to it, I don't know. Maybe data আমিও কমাই যাম চাগে. Almost a billion people were living with some form of mental illness. এবাৰতো আমাৰ নিজৰ লাগেই ন কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি আমাৰ অলপ অলপ নাই কিছুমান চিটুৱেশ্যনত বেছিকেই ওলাই যাব পৰীক্ষা চৰীক্ষা ওচৰ পাইছে এইটো এতিয়া টেষ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ বেছিয়ে ওলাব পাৰে নৰ্মেল মানুহ হৈ থকা নাইতো আপোনালোক নৰ্মেল মানে কি একো বেয়া কথা নহয় অলপ মেণ্টেলি প্ৰব্লেম থাকিব লাগে একো হেৰি নহয় ষ্টেবল নে একদম নিউট্ৰেল টাইপ মানুহ হৈ থাকিব লাভ নাই অলপমান মাথাটো গৰম হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া কাম কৰিব পাৰিম ইয়াতকেও মানে ডেঞ্জাৰাছ ষ্টেটিষ্টিক্সটো এইটো 75% psychosis যিবিলাকৰ ফিয়াৰ psychosis থাকে ন psychosis patient do not receive any treatment chemical বা medical যিখিনি treatment থাকে হা মানে counseling to counseling তাৰ লগতেতো lot of medications are also given so এইবিলাকো they are not privy to various then যেটো আমাৰ mental health budget হয় the fact that it is under financed এটো কথা দেখাবলৈ কৈছো mental health budget is just 0.05% of the health budget health budget কিমান কম ন hardly কিমান 2% 2 to 3% no India's GDP কিমান হয় health budget to percent to নহয় 1.5 বাটকেও কম এটো কি data 2.1%
around 2% ক'ব পাৰি health percent আৰু তাৰো মানে 2% or 0.5% মানে কিমান কম হ'ব মানে কিমান কম আৰু number of psychiatrists is merely we have 7.5 psychiatrists per 10 lakh people in India. And I tell you, আপোনালোকৰ যদি কোনোবা সৰু জুনিয়ৰ স্কুলত লোক ক'ব, it is one job where you will not need to worry about placement and all. ক'বাত খুলি পেলাই বহি ল'লেই হ'ল, you will বহুত বেছি বাঢ়িব psychiatric care patient. এতিয়াই যদি মানুহবিলাকে অকমান মাইন্ডছেট চেঞ্জ হয়, everybody will have a counseling. নিজে এইবিলাক এইবিলাকতো আমাৰ কিছুমান social norms কিছুমান আছে ন তাৰমানে কি ডক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো হ'ব ডক্টৰটো এইটো কয় মেডিকেল সায়েন্সত সেকেন্ড ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰত মানে ইমানেই বেছি সিম্পটমছ বিলাকৰ কথা পঢ়ে যে মানে এনেকুৱা লাগে যে নিজৰ কিবা বেমাৰ আছে কাৰণ কিবাটো সিম্পটম থাকে তো psychiatry is something মানে সায়েন্স ন এটা it's a science মানে অপশন দিছো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ইনফ্লুয়েন্স হয় মেন্টাল হেলথৰ কি ইনফ্লুয়েন্স হয় আপুনি যদি আপোনাৰ নিজৰ বিষয়ে বেছি ভালকে গম পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আগৰ নিচিনা হৈ নাথাকে সেইটোৱেটো কথা ন বেলেগৰ চকুত ইনফ্লুয়েন্স হয় আপুনি আপোনাৰ নিজকে যেতিয়া বেছিকে ভালকে চিনি পায় আপুনি একেই মানুহটো হৈ থাকিব পাৰিব নেকি এইটো হয়তো বেলেগৰ চকুত পাগল হিচাপে লাগিব পাৰে The choices taken by people like say মানে গৌতম বুদ্ধ নিজৰ ফেমিলি এৰি থৈ গুচি গ'ল আমাৰ কমন মানুহৰ কাৰণেতো এনেকুৱা লাগিব যে ইট ইজ কি মানুহ ইৰেছপন্সিবল মানুহ but he had his own understanding na? That is how he created a religion for the world এইটো প্যাৰামিটাৰটো বেলেগ হয় ন আমি সেইটো ষ্টেট পাব লাগিব এইবিলাক মানে ওপৰা-ওপৰি কথা আৰু মানে বেসলেস কথা it's a science to know yourself তো তাৰ পিছত কি হয় সেইটো নেচাৰেলি যি হ'ব at least maybe আমি এতিয়া যেনেকে আছো এইটোৱে পাগলামি সেইটো মেবি নৰ্মেলো হ'ব পাৰে whatever choices we are taking whatever things we are doing কিমান পাগলামি আছে কিমান abnormal or you can say instinctive behaviors বিলাক আমাৰ এইটো কৰি দিওঁ এইটো নকৰো so when we are talking about mental health again we can divide it into various dimensions like most importantly the psychological issues with respect to mental health so psychological issues associated with mental health so ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ emotional health your personal identity আপুনি যেটো কথা ক'লে can even lead to loss of personal identity psychological aspect আছে you might lose the sense of dignity or sense of self-worth if you look at the social issues associated with it so সামাজিক issues যেটো কি that there is a social stigma associated with mental illness আমি এটো এতিয়াও এটা illness বুলি হেটো কিন্তু western countries বিলাকত এটো এটা sorry আমি এটো এটা মানে kind of মানে it's a character fault
character flaw বা deliberate মানে কিবা issue বুলি ধৰো বাট আমি ধৰক যেনেকে চৰ্দিকা হলে আমি মানুহটোক লৈ পেলাই জাজমেণ্ট নিদিওঁ ন আমি কওঁ যে অ'কে নেক্সট কওঁ যে এই মানুহটোৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই মানে বডিটোৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই বুলি কিন্তু এজ এ পাৰ্চন আমি তাৰ কেৰেক্টাৰ এছাচিনেশ্যন নকৰো ন এই ই বদমাছি হেৰি চাগে অসুখ হলেতো সেনেকুৱা নহয় বাট মেণ্টেল হেল্থ হলেতো আমি কেৰেক্টাৰ এছাচিনেশ্যনত আহি যাওঁ ন মেণ্টেল অ'কে কিবাটো প্ৰব্লেম আছে তো Western country in many countries they now openly talk about mental health. Ben Stokes was an example recently. No, Ben Stokes, Englanders, is a test captain. He took some time off to get rid of some issues. India too. Kisane henake time off loa karone ite to team opa nohumai hoy thik. Taro ite mental issue buli goisil no, mental fatigue goisil buli, but heto to নাজানো এটা কি আছে ইস্যুটো বেলেগো পাৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াত এইবিলাকৰ ইমান এপ্লিকেশ্যন নাই ষ্টিগমাৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট নলয় তাত বাবাবোৰৰ ওচৰত যায় বিকজ এইটো মানে বডি ইস্যু বুলি নাভাবে ন they do not feel that it is an impersonal issue মানে চাওক আমি আমাৰ নিজৰ ইগোটো বহুত আগত ৰাখো আমি বহুত ভাবো যে আমি নিজে ডিটাৰমাইন কৰো আমাৰ কি হৈছে যেতিয়া বেমাৰ এটা হয় আমি তেতিয়া আমাৰ ইগোটো আঁতৰত ৰাখি দিওঁ কিয় আমি ভাবো যে এইটো এটা এক্সটাৰ্নেল থিং এক্সটাৰ্নেল বডিটো এটা মানে এক্সটাৰ্নেল এটেক এটা হৈছে বডিয়ে ৰেছপন্ড কৰিছে চ' উই নিড টু ট্ৰিট দ্য বডি চ' তাত আমি নিজকে ছেপাৰেট ৰাখিব পাৰো মেণ্টেল হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ ডাইৰেক্ট কোনো মানে হেৰি ফিজিকেল থ্ৰেট নাথাকে এনেকুৱা নহয় যে তেজ ওলাইছে বা এনেকুৱা নহৈছে মানে কিবা মানে ডিষ্টিংক্ট মানে ডেমেজটো আমি দেখা নাপাওঁ ডায়াগনচিছো নহয় so we feel that it is something which is personal to us it is not impersonal so personal হৈ গ'লে তো again আমাৰ নিজৰ আইডিয়াজ বিলাক আহি যায় ন maybe মই এনে ক'ত পাইছিলো মানে মানুহে আটাইতকৈ মূৰ্খামি কৰে কি জানে আমি ভাবো যে through our thoughts we will be able to solve the problems created by thoughts একদম সঁচা কথা আমি ভাবি পেলাই আমাৰ থটস বিলাক মানে আমি we want to think through our problems মানে বস্তুবিলাকৰ মানে ভাবি প্ৰব্লেম সলভ কৰিব বিচাৰো ন প্ৰব্লেমটো আহিছে ভাবাৰ কাৰণে so ভাবিলে ক'ত সলভ mental healthৰ ইস্যুটো এনেকুৱা psychological social আৰু kind of social isolation to খুব হয় ন you look at all those mendicants so they need treatment but they do not get treatment মেণ্টেল ইলনেছৰ প্ৰব্লেম কাৰ হয় জানে যিবিলাক মানুহৰ ফ্ৰী টাইম থাকে যিবিলাক মানুহৰ লাইফত কোনো প্ৰায়ৰিটি নাথাকে কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চৰ লিষ্ট নাথাকে যেতিয়া আপোনাৰ হাতত দৰকাৰী কাম থাকিব you know this is a priority before you then the chances of you getting problem is quite low you have important stuff to do you will not have the problem to delve on এইবিলাক তাৰপিছত biologically হয় because genetic predisposition থাকে this is a well established fact that your heredity has a role to play suicides of ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ হয় নাই কিছুমান ফেমিলিত suicides খুব বেছি হয় that genetic predisposition থাকে কাৰণে মানে such activities are happening তাৰপিছত development the sort of physical development that is happening so that is also an issue the development kiman hoise health wise your physique wise
So এইবিলাক বস্তু লৈ পেলাই মানুহৰ মানে বেমাৰ চেমাৰ হৈ গ'ল এইবিলাক লৈ পেলাই মানুহৰ kind of it creates a development block and it creates insecurity, inferiority, and then it goes further to depression and other sort of mental issues. Other issues like say drug abuse, addiction, basically এইবিলাক cyber crimes, bullying, peer pressure. So এইবিলাকো reason no আজিকালি youth বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এটাৰ এটা kind of এনেকুৱা এটা mindset থাকে ন যে I need to be accepted by my peer group. I need to act in a manner so that I get accommodated, I get included. So এইবিলাকে create কৰে wrong priorities ৰ কাৰণে হয় unhealthy competition. Unhealthy competition মানে কি মানে you don't know what is the competition. Because you should give a damn to all those things. আৰু সেইটো কেতিয়া দিব পাৰি যেতিয়া আপুনি জানে যে আপোনাৰ বেলেগ এটা আছে যিটো মানে আপোনাৰ সেইটোত দৰকাৰ নাই you have things to do, important things to do. It should not matter what any XYZ has an opinion about it. কিছুমান মানুহৰ opinion আপোনাৰ লাইফত matter কৰিব লাগে কিন্তু হেবুলি নহয় যে মানে সবৰে opinion matter কৰিব কি হ'ব আৰু হেতু কিছুমান মানে তাত মানে অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ পেৰেন্টস আহি নাযায় বা আপোনাৰ ফ্যামিলি বা আপোনাৰ ব্লাড ৰিলেশন অটোমেটিক্যালি আহি নাযায় হেতু আপুনি এলাউ কৰিব লাগিব মানে yes মই এলাউ কৰিম নে নাই তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটো মই লোৱাৰ তো এইবিলাক হয় ন নহলে মানে if you don't have the right thing to do then you will end up in a mess. And if you have the right thing to do, then you can get rid of all these things. আমি এতিয়া last 1.5 hour ধৰি পঢ়ি আছো এটো কাম নকৰি যদি আমি বেলেগ ষ্টেটত থাকিলো হয় এনে থাকিলো হয় lot of issues could have popped up in our brain. যোনে যোনে পৰীক্ষা দি আছে তেওঁলোকৰটো কথা বেলেগ obviously পৰীক্ষাৰ কথা থাকিব otherwise also not getting indulged in these sort of positive activities would have resulted in you indulging in certain gibberish. So it's what engage yourself in productive things so that you don't have time for being depressed. That is the way. খেলাধুলা কৰক ফুৰক কিতাপ চিতাপ পঢ়ক that is the way to live life. Mental health care ক্ষেত্ৰতো যদি আমি মানে look at the laws, look at the infrastructure, laws are lax on implementation. Now we have laws with respect to mental health care. In fact, the fact that patients should not be abused, should not be mistreated. But laws are lax in implementation. Implementation is not. Then lack of proper infrastructure. All India level to ekon ase Nimhans boli ase Bangalore baki I don't know mental health related kiman infrastructure ase but ame jodi baki normal amar heart ebila konektor so gote guliye bhori ase no অসমত তো আপুনি you cannot really find out কি but মানে কোনোবাই যদি সাইকিয়াট্ৰিস্ট আছে একদম মানে ক্লিনিকখন একদম ডাঙৰকে এড নিদিয়ে একদম দুনে জানে হিয়ে জানিব ন দুজন আছে বা CMC to it's not like you are talking about it or treatment costly মানে ঔষধ বিলাক costly হয় again pharmacy lobby আছে আমাৰ ইয়াতো গোটেইটো কাউন্সেলিংৰ এসপেক্টটো নাই ন আমাৰ ইয়াতো মানে মেডিকেল হেৰিটোহে মেথডটোহে আছে ঔষধহে দিয়ে যি দুই এটা আছে বহুত দাম
প্ৰাইভেট কিছুমান আছে যে পাৰ সেশন 2000 এনেকুৱাকেও আছে মজা দেখোন মই খুলি দিওঁ নেকি কাউন্সেলিং দিলে কমিউনিটিটোৰ কাৰণে আপুনি খুলিব পাৰে স্যাৰ 2000 টকা ল'ব পাৰিলে মজা দেখোন পাৰ সেশন 2000 টকা লয় ইমান কি কথা কয় জ্ঞান আৰু তাকো স্যাৰ হেতু এমাহ নে দুমাহৰে ভ্যালিডিটি 3 নম্বৰ মাহত আকৌ যেতিয়া নেক্সট ভিজিটত যাব আকৌ ফিজ দিব লাগিব সেইকাৰণে স্যাৰ বহুতে মানে এপ্ৰ'চে নকৰে মানে ৰিসেন্টলি মই মোৰ ফ্ৰেন্ড এজনীৰ অৱস্থা বেয়া দেখি কৈছিলো গো ফৰ সাম কাউন্সেলিং তাৰ পিছত মই নিজে এনকুৱাৰী কৰি চালো মানে পাৰ সেশন 2000 মই ক'লো বাদ দে নিজে ঠিক হবি যা কিতাপ পঢ়িলে হ'ল ভাল কাম কৰিলে হ'ল খেলা কৰিব দিব কিবা হবি ছবি পাৰ্চু কৰিব দিওঁ there is something called DALI এইটো আমাৰ disability adjusted life years so DALI is a problem মানে আমাৰ যদিও লাইফ এক্সপেক্টেন্সি আছে বা kind of demographic dividend আছে but when we are suffering from any disability be it physical or mental that result in life years getting lost so that is the cost on the individual on the family and on the economy in general so these are some issues associated with it. Acha, amar jito mental health care act ase no. Let us look into some aspects of mental health care act. Suicide, amar jito attempt to suicide, that is no longer a crime. Etu to mental health care act or through ami etu nilu. So yate kisuman rights or kotha ko rights mane ki right to live with dignity. Right to access mental health services, obviously government services. Private or to 2000 rupees session kone dibo aru right to give advance directives. Advance directives mane ki etu ami radio kheto dekha pao ei euthanasia ebilakor khetrot so mane kind of moi aji decide koribo paru that a kind of treatment that I will wish for when I am old. So it was advanced directive. I had to say in my sane capacity or in my best mental and physical position, I am taking a decision for a state when I will not be able to take a decision on my own. So here too it is recognized as a right. So advanced directive দিব পৰা এইটো থাকে তো সেইটো সময়টো কি হয় পুৰা মানুহ হৈ গলে ডিসিশন বিলাকটো আৰু পুতেক যে মানে বাকি মানুহ বিলাকে লয় ন as I told you, it decriminalized suicide. Voted to suicide was a punishable offense. Apni suicide kori jodi basi jay, eta hole zelot hom. Etu kotha janisil no sage sobe? IPC t asile sir etu Episode with respect to regulation, ekkhonot regulation or kotha ase. It talked about setting up of mental health authority at central and state level. Mental health authority nahi associated. Mental health authority. Mental health authority. Mane eto regulatory. Mane governance level. You are creating a body to look into the fact how mental health will be administered. So they will look into, say, registration of clinics, registration of practitioners. So ebilak khetrot and this law has clearly demarcated those aspects. So is it to Mental Health Care Act? Ekhono kotha apalage koboi Mental Health Care Act 2017. So it has obviously created certain positives like
It has tried to destigmatize. Stigmatization of what question, no. So it has tried to destigmatize mental health issues. It has, you can say, created the right to treatment. Even if you are suffering from mental health, nobody can deny you your right. So with respect to suicide, it has basically medicalized the approach rather than criminalizing the approach. আগতে সেইটো ভিক্টোৰিয়ান এৰা ল আছিল ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ Britain has reformed those things, but we still kept those things. So this is something that looks at suicide or the person who has committed suicide or attempted suicide as a patient rather than as a criminal. It obviously talks of proper regulation of the system of mental health that এটা সেশনত 2000 টকা ল'ব নোৱাৰে. So I would suggest কি আমাৰ যেটো state medical mental health authority আছে তাত একবাৰ এনকোয়াৰি কৰি চাব যে কাউন্সেলিংৰ কিমান ফিজ হ'ব লাগে. Proportionate হৈছে নেকি? Look into it, website চাব পাৰে. Maybe কিবা থাকিব পাৰে. But there are still concerns like প্ৰথম কথাটো হৈছে it views mental illness as a clinical issue. Clinical issue মানে কি? যে ঔষধ দি পেলাই ট্ৰিট কৰিম. So clinical approach to mental health. Obviously, mental health infrastructure is limited both in terms of physical infrastructure as well as professionals, lack of funds, lack of priority, 0.5% কৈছে. আৰু যেটো পল্লৱীয়ে কৈছিলে, the presence of faith healers. Faith healers. এতিয়া আমি নিউট্ৰেল অৱস্থাত বা আমি thankfully একো সাফাৰ নকৰি পেলাই আমি এটো বস্তু we can say all these things, or obviously it is not justified. We should never approach these things, but for a person who is facing it, it is very, you can say, difficult, or you cannot say no, because so we know nothing can happen. But কেতিয়াবা কি হয় যে মানুহৰ মেডিকেল সায়েন্সতো এটো কথা আছে যে how to approach an illness that in fact determines the success of whether you will be getting any treatment or not, or recovery or not. So both that, if people have a positive attitude about something, এটোটা কেতিয়াবা ঠিক হৈ যায়. এটোটা কেতিয়াবা ঠিক হৈ যায়. But there is no credit to the faith healer. Just the psychological aspect of healthcare. Healthcare psychological aspect এটা আছে যে মোৰ লাগিব যে মই ভাল হ'ম বা মোৰ ভাল হ'ব. সেই বস্তুটো maybe মানুহৰ এইবিলাকতহে বেছি থাকে ন, because something you don't know, so you tend to create imaginary things. সেইটো কাৰণে এইবিলাক বস্তু sustain হৈছে ন, not because illiterate people are going to it. Educated and well-to-do people are also going to it, na? Suicides. Okay, আমাৰ যেটো national
suicide prevention strategy, Ministry of Health and Family Welfare. ইনিচিয়েটিভ আছে স্যার Huh? মেণ্টেল হেলথত এটা অনলাইন ইনিচিয়েটিভো আছে নতুনকে টেলিমানস বুলি Oh, আছে কল এটা নাম্বার হেৰি এটা আহে ন টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ if এটাত you are কল facing কৰি any কাউন্সেলিং toll ল'ব free পাৰে number. So what is the objective of this policy? Eture national suicide prevention strategy re part hoy ebilaku. So it is basically promotion of mental health and prevention of suicides. লাগে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ যে ভাল ভাল কলেজত থাকিও এইবিলাক কৰে আৰু IIT খড়গপুৰৰ মাজতে শুনিছিলো IITs বিলাকৰ পৰা বহুত মাজতে নিউজত আছিলতো In fact, if you look at the epidemiology of suicide, epidemiology মানে যে statistics বিলাক মানে what is the reason why we get maximum? So we have, according to NCRB, 2021 data আছে মোৰ ওচৰত 1.64 lakh suicides in India. আৰু 2020 was a মানে এই কোভিডৰ পিৰিয়ডটো বৰ ইন্টাৰেষ্টিং আছিলে again many people COVID impacted mental health a lot in fact during that time suicides in the age group of 18 to 45 was roughly 65% of the total suicides. So you can see state-wise আমি যদি চাওঁ Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh এইটা আৰু এইবিলাকতো মানে as a whole if we see the various demography then most suicides are seen among farmers নহয় কিন্তু among daily wagers daily wagers or ক্ষেত্ৰত more যদিও farmer suicide to newsত থাকে but the plight of urban daily wagers সেটোটো newsতো নাহে এই কোভিডৰ সময়তে এই লকডাউনৰ সময়ত দেখা পাইছিল ন এইবিলাক যেনেকে মানে the plight that they had to face away from home, away from family, earning just a mere peanuts to sustain life. Generally, the reasons that we see, family problems, okay, cell problem, okay, illness or karone bahute kore, bahut treatment hobo, ba students bilakor khetrot over expectation. Over expectation is the reason, or family problem majorly we see over expectation. And if we look at the various strategies or various methods through which it is dealt in society, so eta to major problem ami dekha pao the way media handles suicide. So inappropriate media reporting. Apunar mon ase Rohit Vemula is মানে Hyderabad University in Telangana University মানে ভিডিও Andhra Pradesh hote he was a student মনত পড়ে না it was a long time back maybe 7-8 years back হেৰি আছিলে তেওঁ ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰী ষ্টুডেন্ট আছিলে
সেইটো লৈ পেলাই কিছুমান ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰিছিলে and then he committed suicide. So those are sad thing, and how it was reported in media, how media kind of created divisions rather than reporting it in fairness. It created problems. So এইবিলাক আমি দেখা পাওঁ আৰু এতিয়া এটা কথা হৈছে, if you look at it in a medical approach, not all medical aspect টো এটা আছে, clinical approach ও আছে, social aspect ও আছে, economic aspect ও আছে, যে আজি এটা ল'ৰাই কাষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰি পেলাই সুইচাইড এটেম্প কৰিছে, চ' তাতে কি কি ফেক্টৰ থাকিব? social factor is a dominant factor. Then obviously family কথা থাকিব, maybe his family is family এনেকুৱা strong নহয় য'ত নেকি সি হেৰি কৰিব পাৰে, peer group বা kind of circle he is in, he is finding himself that he doesn't have any support. তাৰ নিজৰো ধৰক maybe lack of development of the moral development of to bear all these things, সহ্য কৰা হেৰিটো maybe is not well developed. So এনেকুৱা multiple কথা থাকে. So you can say suicide prevention is not a single point focus initiative. It has to be a multi-sector engagement. Multi-sector মানে তাতে পুলিচৰ ৰোলো থাকিব, তাতে হেল্থ প্ৰফেশনেল ৰোল থাকিব, স্কুলৰ ৰোল থাকিব, কলেজৰ ৰোল থাকিব. So multi-sector engagement is something which is required in tackling the problem of suicide. But India আমি এনেকুৱা কোনো method বা কোনো institution দেখা নাপাওঁ য'ত there is collaboration among various sectors. এতিয়া ধৰক আমি কৈ আছো daily wage laborers. Daily wage laborers or suicide হয় কিয় হয়? Majorly because they are financially insecure, they are not able to support their families. So তাতে to stakeholders বিলাক কি হ'ব? His employers, government, their immediate family, his friend circle or peer group, then the society that he is living in, or so no doubt society আমি apply to integrate কৰি institution create কৰিব নোৱাৰো, but at least there should be a mechanism wherein the employer has a sufficient social safety net to protect against any eventuality that can come that his employees might face. আমি দেখা পাওঁ যে বহুতে EPFO এইবিলাকে হেৰি নকৰে, sufficiently employment provident fundৰ যিটো দিব লাগে employers contribution এইবিলাকে নিদিয়ে, support নিদিয়ে, অলপ কিবা এটা হ'লে উলিয়াই দিয়ে চাকৰি পৰা, হয় না? So এনেকুৱা টাইপ আমি ইছ্যুজ বিলাক দেখা পাওঁ. So we need to create a situation where এইবিলাক হয়, আৰু এইটো লেবাৰ লজ বিলাক আমি লেবাৰ কোডছ বিলাক যে পঢ়িছিল তাত এইটো এইবিলাক কথাও আছিলে in a way, the protection of rights of laborers এইবিলাকো আহিব. So you need early detection, especially ধৰক কলেজ চলেজৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াততো আমি পাৰো ন যে proper surveillance mechanism, proper guidance, counseling, আৰু hospitals বিলাকতো you need proper psychiatric OPD. আমাৰ জিএমচিত psychiatric OPD আছে নে? পল্লৱী আছে নে? psychiatric departmenটৰ OPD আছে চাগে ন? আছে ন? So OPD চপিডি থাকিব লাগে, তাৰ পৰা প্ৰপাৰ গাইডলাইনছ থাকিব লাগে মিডিয়াৰ কাৰণে কেনেকে ৰিপৰ্ট কৰিব এইবিলাক বস্তু, হয় না? SDG 3 to good health and well-being, 3 ৰে এটা টাৰ্গেট আছে, প্ৰত্যেকটো গোলৰ এগেইনষ্ট there are targets না, 169 target, 3.4 is about suicide prevention. So এইবিলাক কথা থাকে.
Psychiatry এটা concept আছে halfway homes এইবিলাক আমি way forward কৈ আছো এইবিলাকটো মানে what are the issues the multi sector engagement নাই inappropriate media reporting এইবিলাক issues আছে হয় না halfway home concept unique হয় interesting হয় it is about creating মানে হেৰি আৰু যিবিলাক care center geriatric care আমাৰ old age homes বিলাক they should be in a way that that provides the necessary clinical care as well as the psychological support that the person requires. So, the risk of relapse which can occur whenever you are released directly into society. Directly apni society goal manada treatment kori pelai so to apo he again he same face kar pai no so at intermediate level you are talking about creating halfway homes so that slowly integration process can be slow that person can be allowed to begin a process of reintegration with the society while still being provided with support and care so that is an idea. It is a prevalent idea in psychiatry, halfway homes. এই হেৰিয়তো থাকে এইবিলাক মানে again western society বিলাকত জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতো ডাইৰেক্টলি society ইন্টিগ্ৰেট নকৰে কিছুমান halfway homes থাকে জেল হওক মেণ্টেল হস্পিটেলত obviously থাকিব মানে so that you slowly your integration into the normal social life becomes in a slow manner gradual manner so that you do not relapse that's what we do that you do not relapse to illness idea to help তাৰপিছত NCERT এটা কোৰ্স আছে মনোদৰ্পণ বুলি মনোদৰ্পণ education for supporting or extending psychological support to students মনোদৰ্পণ ঠিক আছে I think this should be enough. Any questions? Questions, huh? ठीक है, sir. Thank you. I'll inform you if we meet for another hour in the evening today itself. If not, then another time. Maybe আজি যদি ৰাতি 10টা মানত কৰো অসুবিধা হ'ব নি ইহঁতৰ পল্লৱী অশোকহঁতৰ I'll let you know. মানে কেইটামান টপিক আছে পুলিচ ৰিফৰ্মছৰ ওপৰত I wanted to do something. Images বিলাকে ডিসকাস কৰিছিল এইবিলাক আছে I will quickly go through these things either today or tomorrow morning. ঠিক আছে thank you keep studying don't want you to tire out by attending class so thank you